OS లక్షస్ అనమాట. ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే లైక్ యూజర్స్ యాడ్ టూ నెంబర్స్, అప్లికేషన్ క్యాలిక్యులేట్స్. యాడ్ టూ నెంబర్స్ అప్పుడు యూజర్ ఏమంటారు, రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేయన్నాడు. అప్లికేషన్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేటర్. ఓఎస్ అంటే రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే సిపియూ, ర్యామ్, బేసిక్స్ ఇవన్నీ. ఓకే. ఎస్ఎస్ ఆఫ్ రోయట్స్ 0, 1, 2, 0, 4 బిట్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ F1 union of F2 covers or preserves F1 union of F2 B plus B closure is equals to B. CD closure is equals to CD. Cannot pressure CD use to E, B use to D. So not functionless. Lossless but not dependency. ఇవన్నీ డేటాబేస్లో ఉన్నాయి. ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. యాడ్ టూ నెంబర్స్, అప్లికేషన్ క్యాలిక్యులేట్. ఓఎస్ లక్షస్. ఓఎస్ వచ్చేసి రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్స్. హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్, సిపియూ, ర్యామ్, బేసిక్స్. యూ మస్ట్ నో ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ బిఫోర్ వి గెట్ ఇట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఓఎస్. బైనరీ నెంబర్స్, క్లాక్, మెమరీ. ఇవన్నీ వచ్చేసి సిఓఏ అనమాట. ఫెచ్ డీకోడ్, ఎగ్జిక్యూటివ్, ఇంటరప్ట్స్. బైనరీ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్స్ ఏ నెంబర్ యూజింగ్ ఓన్లీ డిజిట్స్ 0s and 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1110 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10112 15. ఇదే 15th 10 డెసిమల్లో ఉంది. 11111 ఇది బైనరీలో. ఇది 1110 డెసిమల్లో ఉంది. 10112 ఇది బైనరీ. ఇన్ హార్డ్వేర్ ఈచ్ డిజిట్స్ అయితే బిట్ ఫర్ ఈచ్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 10102 ఈజ్ అ 4-bit బైనరీ నెంబర్. తర్వాత హార్డ్వేర్ చిప్ సిపియూ ఉంటుంది. సిపియూ యొక్క పిన్ వచ్చే సిగ్నల్ ఇన్పుట్ అవుట్ అవుట్పుట్ కీబోర్డ్ డివైజెస్కి ఇస్తుంది. ఇది 0, 1, 2 and so on, A1, A2, A3. తర్వాత క్రియేట్ వయా ప్రోగ్రామింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ int 80. సిపియూ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటరప్ట్ నెంబర్. ఏంటి అంటే ఇంటరప్టా. ఎక్సెప్షన్ ప్రోగ్రామ్ డిడ్ సంథింగ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సపోజ్ టు డూ. ఎగ్జాంపుల్ డివైడ్ బై 0 బై సెగ్మెంటేషన్ ఫాల్స్. int 100 a of 100 a of 2000. There are some exceptions that are dedicated by hardware to rise and interrupt. Goals for OS makes use of hardware convenient for a user application programs. Make sure that the resources are used efficiently. Both of these goals are subjective to user needs. For example, some users may needs faster computations while others may need faster memory access. OS acts as a resource manager to achieve these goals. It manages CPU, memory, secondary storage, input devices and much more. A is equals to 1, B is equals to 2, C is equals to A plus B. Find a memory whose we need to put into the code. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ లెక్చర్ వచ్చేసి క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ ప్రాసెస్. ఏ న్యూ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇట్స్ టు స్టార్ట్ ఏ న్యూ ప్రాసెస్ ద షెల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏ ఫోర్క్ సిస్టమ్. ఫోర్క్ ఉంది, లైన్గా ఫోర్క్లు ఉన్నా లేదా లూప్లో ఫ్రమ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 to I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n, I ఈజ్ లెస్ దాన్ n అన్నట్టు పెట్టి లూప్గా వాడిన 2n సార్లు ఆ ఫోర్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 2n-1 చైల్డ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ న్యూ ప్రాసెసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓన్లీ 1 యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఆర్ రియల్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. Is a system call. Then to start a new process, shell execute a fork is a system call. Then the selected program is loaded into the memory via execute system call, and this program executed process state, process number, program counter, register, memory limits, its list of open files, process control block, PCB. ఇక్కడ ఇచ్చినాడు చూడు. ఇక్కడ 4 I ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0, I ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 ఇజ్ I ప్లస్ 4 ప్రింట్ హలో అన్నాడు. ఇక్కడ హలో ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ 4 ఒకటే ఉంది. లూప్లో 2 times 2 వరకు 0 1 2 సార్లు పనిచేస్తుంది. 2 అనేది ఈక్వల్స్ టు అవుతుంది కాబట్టి బయటకు వెళ్తుంది. సో 2 పవర్ ఎన్నిసార్లు 4కి వస్తుంది అంటే 2 times, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4 times. 2 పవర్ n అంటే ఎన్నిసార్లు 4కి రాసినామో అన్నిసార్లు. ఇక్కడ 2 పవర్ 2 4 times హలో ప్రింట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ హలో 4 తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో హలోతో పాటు 4కి వస్తుంది. దానిలో ఇంకొక హలో, తర్వాత దాని నుంచి ఇంకొక హలో, దాని నుంచి ఇంకొక హలో, తర్వాత 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రింట్ ఏ.
ఎల్స్ ప్రింట్ బి వెయిట్, ప్రింట్ సి ఎగ్జిక్యూట్ 0. ప్రోగ్రామ్ ఫోర్క్ అనేది వస్తుంది. ప్రింట్ బి అని ఉంటుంది. ఆ ఫోర్క్ అని వచ్చినప్పుడు కిందికి వచ్చి వెయిట్ దగ్గరికి వెయిట్ వరకు ఉంటుంది. సో ఈ గ్యాప్లో మళ్ళీ ప్రింట్ ఏ వస్తుంది, ప్రింట్ సి వస్తుంది, తర్వాత వెయిట్ వచ్చి తర్వాత ప్రింట్ సి వస్తుంది. సో ఇది ఫస్ట్ ఇక్కడ బి ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ బీని వీటన్నిటిలో ఏదో వస్తుంది ఫస్ట్ అని. క్వశ్చన్ ఒకసారి చూసుకో. తర్వాత సెమాఫోర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ డిజస్టర్ ఆల్గరిథం. ఇప్పుడు ఇక్కడ గేట్ బౌన్సర్ ఉన్నాడు, అక్కడ గేట్ దగ్గర ఆడు ట్యాగ్ తీసి ఒక్కొక్కడిని లోపలికి పంపిస్తున్నాడు. అవి ఏంటంటే సిపియు వెయిటింగ్ థ్రెడ్స్ అనమాట. కెన్ బి ఓన్లీ యాక్సెస్డ్ వయా టు atomic operations. Analogy: think about a semaphore as a value number of an empty chair at a table. A semaphore value as a number of empty chairs at a table. Semaphores అంటే ఏంటి, ఒక ఎన్ని ప్లేసెస్ ఖాళీగా ఉన్నాయి, ఎన్ని టేబుల్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయనే నెంబర్ లాగా అనుకో. నో ఆపరేషన్ టు రీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కౌంటర్. ఇప్పుడు కౌంటర్ దగ్గర ఆపరేషన్ వాల్యూ ఏంటంటే పివి. పి అంటే వెయిట్, వి అంటే సిగ్నల్, పి అంటే మైనస్, వి అంటే ప్లస్. సెమాఫోర్స్ సపోజ్ టు అటామిక్ ఆపరేషన్స్ other than initialization. P or a down operation or wait. P అంటే డౌన్ వెయిట్ లేదా మైనస్ అనుకో. V అంటే అప్ సిగ్నల్ ఆర్ ప్లస్ అనుకో. Semaphore support two operations: wait, semaphore, decrement. Block unit semaphore is an open. Also P after a Dutch word for the test or doubt. Signal semaphore, increment, allow another thread to enter. Also V after the Dutch word for increment. Dutch word అనమాట. వీలో ఉంటుంది. వి అయితే ఒక డచ్ వర్డ్లో ఇంక్రిమెంట్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దానికి ఆ పేరు పెట్టినారు. సిగ్నల్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ అన్నట్టు ఒక పేరు వస్తుంది. సో దానికి పీతో ఏదో స్టార్ట్ అయ్యే డచ్ వర్డ్ ఉంటుంది. సో పి అని వాడతారు. సో పి వెయిట్ డౌన్, వి సిగ్నల్ అప్. Types of semaphore: counting semaphore can take an integer value. Binary semaphore can take 0 or 1. Counting semaphore అంటే 1 2 3 4 5 6 అట్లా తీసుకుంటాయి. బైనరీ semaphore అంటే 0 or 1 అట్లా తీసుకుంటాయి. Why we need two types of semaphores? Binary semaphore for mutual execution. Binary semaphore వచ్చేసి మ్యూచువల్ ఎగ్జిక్యూషన్కి, అంటే ఒకేసారి పనిచేసే వాటికి కావాలి, కలిసి పనిచేసే వాటికి కావాలి. కౌంటింగ్ semaphore not more than 5 people enter. ఇప్పుడు కౌంటింగ్ సెమాఫోర్లో 5 కన్నా ఎక్కువ ఎంటర్ కాలేరు. సెమాఫోర్ టైప్స్ వచ్చేసి కమ్ ఇన్ టూ టైప్స్ అనమాట. సెమాఫోర్ 2 టైప్స్: మ్యూచువల్, కంటిన్యూస్. మ్యూచువల్ సింగిల్ యాక్సెస్ రిసోర్సెస్, ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్. మ్యూచువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ క్రిటికల్ సెక్షన్, కంటిన్యూస్ ఇంకొకటి ఏదో తెలీదు. బైనరీ సెమాఫోర్ 2 functions is the use of V to access function. P of s is equals to 0. At s is equals to 0 we keep s is equals to 1. At a binary v at access is function v is equals to v of s is equals to 1. ఇక్కడ p యొక్క దగ్గర 0 ఉంది, ఇక్కడ s దగ్గర 1 ఉంది. కౌంటింగ్ సెమాఫోర్స్ p of s, v of s. p of sలో sకి డిక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ ఉంది, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. ఇక్కడ v of sకి పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ ఉంది.